Alonso sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố anh, ông Perico Alonso 2 lần vô địch giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha cùng Real Sociedad và lần thứ 3 là cùng fan club Barcelona. Ông cũng có 20 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Sinh ở Tolosa, một thị trấn nhỏ ở vùng Basque, Xabi Alonso sống ở Barcelona đến năm 6 tuổi thì chuyển sang San Sebastián. Ở đây tài năng bóng đá của anh bắt đầu được bộc lộ khi anh chơi cho đội địa phương Playa de la Concha. Ở đây Alonso kết bạn người hàng xóm ở Calematia, Mikel Arteta, và cả hai đều là những người có phẩm chất kỹ thuật rất tốt. Anh có niềm đam mê với bóng đá nên cha anh đã đưa anh cùng anh trai anh đến khu tập luyện của câu lạc bộ Que Sabadell để tập. Alonso cũng có lối chơi giống cha anh, có khả năng chuyền bóng tốt hơn là sút bóng. Ban đầu anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, một vị trí giúp anh biết cách phân phối bóng. Điều này về sau đã giúp anh có được vị trí trong câu lạc bộ và cả đội tuyển quốc gia. Khi 15 tuổi, Alonso đến thị trấn Kells ở Cộng hòa Ireland để học tiếng Anh, trong khi ở đó, anh đã biết được về môn bóng đá Gaelic và đã chơi cùng một số đứa trẻ khác trong thị trấn. Alonso và Arteta có tham vọng và mơ ước được chơi cùng nhau ở Real Sociedad khi họ lớn lên. Mặc dù học ở hai trường khác nhau, cả hai đều tham gia vào học viện bóng đá trẻ Antioco vào cuối tuần. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên từ các lò đào tạo trẻ khác nhau và cuối cùng tình bạn kéo dài 9 năm của họ đã kết thúc khi Alonso vào lò đào tạo của Real Sociedad còn Arteta chuyển đến gã khổng lồ fan club Barcelona. Tuy nhiên việc Alonso chuyển tới Real Sociedad không khiến anh cô đơn khi ở đây có anh trai anh là Mikel Alonso đã trở thành một cầu thủ giỏi. Những sự tiến bộ ở cấp độ đội trẻ của Real Sociedad cùng những ấn tượng đủ để giúp anh lên đội 1 vào năm 18 tuổi 10. Anh có trận ra sân đầu tiên khi tiếp Logro CS vào tháng 12 năm 1999 ở cúp Copa del Rey 13. Alonso không có thêm bất cứ một lần ra sân nào ở mùa giải đó. Nhưng với những ai theo sát người đàn ông sinh năm 1981 này, ngày Alonso thành danh với tư cách huấn luyện viên chỉ là sớm hay muộn. Những tố chất của một nhà lãnh đạo đã bộc lộ từ sớm ở Alonso. Antioco là khởi nguồn của mọi thứ. Chỉ là một đội bóng nghiệp dư ở xứ Basque. Nhưng đây là cái nôi của rất nhiều cầu thủ giỏi như Alonso, Mikel Arteta, Aritz Aduriz và Andoni Iraola. Chính những kiến thức căn bản học được ở Antioco từ khi 9 đến 18 tuổi đã tạo nên Alonso ngày hôm nay. Ở Antioco, mọi thứ đều là về quả bóng, về kỹ thuật, về việc hiểu trận đấu. Alonso nhớ lại, đó là một nền tảng tốt đã theo chúng tôi suốt cuộc đời. Ở đó tạo nên thói quen giúp chúng tôi phát triển sự nghiệp. Ngay khi thành danh ở Liverpool, những đồng đội đã để ý thấy sự quan tâm đặc biệt của Alonso với chiến thuật. Chứng kiến những lần Alonso dành hàng giờ thao thao bất tuyệt với huấn luyện viên Rafa Benitez, Luis Garriga khẳng định, chúng tôi đều biết Xabi sẽ trở thành huấn luyện viên sau này. Anh ấy vốn đã huấn luyện ngay khi thi đấu. Trước khi tới Leverkusen, Alonso bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên một cách đầy khiêm tốn với đội U14 Real Madrid và đội trẻ Sociedad. Như vậy là quá dè dặt nếu so với người bạn thân Arteta. Từ trợ lý tại Man City lên thẳng huấn luyện viên của Arsenal. Nhưng Alonso luôn thích nắm vững căn bản mọi thứ. Và phải học đi trước khi học chạy. Khi tôi bắt đầu huấn luyện với đội trẻ Real Madrid, đó là một thách thức thực sự bởi tôi đã quen làm việc với những cầu thủ hàng đầu. Nhưng lúc đó tôi phải làm quen với lũ trẻ. Điều chỉnh theo trình độ của chúng. Cách suy nghĩ của chúng. Tất cả những thứ đó khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp. Nếu bạn có thể thích nghi với những cầu thủ nghiệp dư, gắn kết chúng thành một khối thì không nhiều điều làm khó được bạn nữa. Khi Alonso nhậm chức vào tháng 10 năm 2022, Leverkusen đang đứng thứ 17 tại Bundesliga. Cuối mùa đó, đội bóng có biệt danh Uxell cán đích thứ 6 và lọt tới bán kết Europa League. Đến hiện tại, Leverkusen đang ngạo nghễ đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, xếp trên cả đương kim vô địch Bayern. Rõ ràng, tác động của Alonso là rất khủng khiếp. Càng kinh ngạc hơn khi biết đây mới là dự án chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ của Alonso. Alonso was born into a family with a football tradition. His father,
Mr. Perico Alonso won the Spanish national championship twice with Real Sociedad and a third time with FC Barcelona. He also made 20 appearances for the Spanish team. Born in Tolosa, a small town in the Basque region, Xabi Alonso lived in Barcelona until the age of 6. Then moved to San Sebastian. Here his football talent began to manifest as he played for local team Playa de la Conca. Here Alonso befriended his neighbor on Calle Maixa, Mikel Arteta, and both were people of very good technical qualities. He had a passion for football, so his father took him and his brother to the CE Sabadell club's training ground to practice. Alonso also has the same playing style as his father, able to pass the ball better than shoot the ball. He initially played as a defensive midfielder, a position that helped him know how to distribute the ball. This later helped him get a place in the club and the national team. When he was 15 years old, Alonso went to the town of Kells in the Republic of Ireland to study English. While there, he learned about Gaelic football and played with some of the other children in the town. Alonso and Arteta are ambitious and dream of playing together at Real Sociedad when they grow up. Despite attending 2 different schools, they both participate in the Antiguco Youth Football Academy on the weekends. Their performances attracted the attention of scouts from different youth academies, and eventually their 9-year friendship ended when Alonso entered Real Sociedad's academy and Arteta transferred to Real Sociedad, to Giants FC Barcelona. However, Alonso's move to Real Sociedad did not make him lonely, as his brother Mikel Alonso has become a good player here. His progress at Real Sociedad's youth team was impressive enough to see him promoted to the first team at the age of 18. He made his debut against Logrone CF in December 1999 in the Copa Cup del Rey. 13. Alonso did not make any more appearances that season, but the following season brought him more opportunities. At the beginning of the 2000 to 2001 season, Javier Clement sent Alonso to SD Eibar to gain experience. In January 2001, Real Sociedad was in the middle of the rankings and had a new coach. John Tushack put Alonso's talent as the #1 hope. Suddenly, the Welsh coach made the 19-year-old player captain, a position usually given to experienced players. 8. Got at the end of the season in that tournament, Sociedad finished in 14th place. Tushack praised Alonso, saying that his influence on the team is rare, especially for a new player from the youth team. But for those who closely follow this man born in 1981, the day Alonso becomes famous as a coach is sooner or later. The qualities of a leader were revealed early in Alonso. Antiguco is the origin of everything. Just an amateur football team in the Basque country. But this is the cradle of many good players such as Alonso, Mikel Arteta, Aritz Aduriz and Andoni Iraola. It was the basic knowledge learned in Antiguco from the age of 9 to 18 that created Alonso today. At Antiguco, everything was about the ball, about technique, about understanding the game. Alonso recalls, "It was a good foundation that followed us throughout our lives. It created habits that helped us develop our careers." As soon as he became famous at Liverpool, his teammates noticed Alonso's special interest in tactics. Witnessing the times Alonso spent endless hours practicing with coach Rafa Benitez, Luis Gorica affirmed, "We all know that Xabi will become a coach in the future. He already coaches while playing." Before coming to Leverkusen, Alonso started his coaching career humbly with the Real Madrid U14 team and the Sociedad youth team. That is too conservative compared to his close friend Arteta, who went from assistant at Man City to coach of Arsenal. But Alonso always likes to master the basics of everything, and must learn to walk before learning to run. When I started coaching with the Real Madrid youth team, it was a real challenge because I was used to working with top players. But at that time I had to get used to the kids, adjust to their level, their way of thinking. All of those things made me completely change the way I communicate.
If you can adapt to amateur players and unite them into a unit, not many things will make it difficult for you. Again, when Alonso took office in October 2022, Leverkusen was ranked 17th in the Bundesliga. At the end of that season, the team nicknamed Workself finished 6th and reached the semi-finals of the Europa League. Up to now, Leverkusen is proudly leading the table with 3 wins, ranking above defending champion Bayern. Obviously, Alonso's impact was terrible. It's even more surprising to know that this is the first professional project in Alonso's young coaching career.